Welcome to BSC Main Physics, Semester 4, Classical Mechanics, Central Force Problems, Part 3, 23rd lecture. BSC Main Physics, Semester 4, Central Force Problems, Part 3. This is a previous university question. I shall read it, and it has some calculations. More calculations. This is a question. A particle describes a circular orbit under the influence of an attractive force directed towards a point on the circle. Show that the force varies as the inverse fifth power of the distance. You read the question. A particle describes a circular path under the influence of an attractive force directed towards a point on the circle. Show that the force varies as the inverse of the fifth power of the distance. അപ്പോൾ ഒരു സർക്കിളിൽ ചുറ്റും സർക്കിൾ ഓർബിറ്റിൽ ഒരു പാർട്ടിക്കിൾ കറങ്ങിയാണ് അട്രാക്റ്റീവ് ഫോഴ്സിൽ ആ ഫോഴ്സ് ഡയറക്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ആ സർക്കിളിലെ ഒരു പോയിന്റിലാണ് എങ്കിൽ അവിടെ ഫോഴ്സ് പിന്നെ ഡിസ്റ്റൻസിൻ്റെ ഫിഫ്ത്ത് പവറിന് ഇൻവേഴ്സായിട്ട് പ്രൊപ്പോർഷനാണ് തെളിയിക്കുക. F proportional to 1 by r is to 5. F proportional to 1 by r is to 5 എന്നാണ് തെളിയിക്കേണ്ടത്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പ്രൂഫ് നമുക്ക് നോക്കാം. അപ്പോൾ ഇത് സർക്കിൾ ഓർബിറ്റിന് പകരം നമ്മൾ ആ ഒരു സർക്കിളായിട്ട് വിചാരിച്ചാൽ മതി. സർക്കിളാണ്. ആ സർക്കിളിൻ്റെ AB 2 പോയിൻ്റാണ്, ഡയമീറ്ററായിട്ട് വരും. പിന്നെ P ആണ് ആ സർക്കിളിൽ ഒരു പോയിന്റ് ഒരു ആംഗിൾ തീറ്റ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, R മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇത് എലിപ്റ്റിക്കൽ പാത്താണെങ്കിൽ, അട്രാക്റ്റീവ് ഫോഴ്സ് എലിപ്റ്റിക്കൽ പാത്താണെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് ആ AB ദൂരത്തെ 2A എന്ന് വിളിക്കാം. AB ദൂരത്തെ 2A. കാരണം നമ്മൾ ആ എലിപ്സിൻ്റെ എലിപ്റ്റിക്കൽ മോഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ട്രജക്ടറിയുടെ ഇക്വേഷൻ അത് വെച്ചാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് പടം ഇങ്ങനെ വരക്കുന്നത്. ശരിക്കും സർക്കിൾ ഓർബിറ്റാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എങ്കിലും നമുക്ക് ഈ ഇൻവേഴ്സ് സ്ക്വയർ ഓഫ് ഫോഴ്സ്, സെൻട്രൽ ഫോഴ്സിൻ്റെ പടം വരക്കാം. അപ്പോൾ AB is a distance to A is the radius of circle, that path P is a point on the circle, R is the distance between A and P, and B is a diametrically opposite point. We consider a right angle triangle because if AB is a diameter, the angle at P will be 90. So we have the equation for inverse square of force. Discover U by d theta square is equal to minus U minus 1 by minus U minus Fm by L square U square, where U is equal to 1 by R is the distance relation. R is the distance and we define the variable U is 1 by R, that you know. And this equation we have seen in the topic turning points, equation number 5. This equation we have seen in the turning points theory, motion under central force. We have seen this equation. That equation we write here. Take a minus U to left side. Discover U by d theta square plus U is equal to minus Fm by L square U square. That is F is equal to cross multiply. Minus sign is taken to the left. Cross multiply. F is equal to minus L square U square by M into d square U by d theta square plus U. Equation number 1. Consider a particle P describing a circular orbit as in figure. AB is diameter from triangle APB. You see the triangle APB. Now got the right angle triangle APB. You see the right angle triangle APB. Theta you are considered. From triangle APB, cos theta is R by 2A. You see the figure. R is 2A cos theta, and you know R is 1 by U. Therefore, 1 by U is equal to 2A cos theta. That is U is equal to 1 by 2A cos theta. That is U is equal to 1 by 2A sec theta. Because you know 1 by cos theta is sec theta.
That is equation number 2. U is equal to 1 by 2a sec theta. That is an important equation. Differentiate with respect to theta is sec theta. Theta differentiate here. But du by d theta is 1 by 2a sec theta tan theta. Tan theta sec theta. Because sec theta derivative. Further differentiating, ഒന്നുകൂടി ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യുക ഈ കാണുന്നതിന്. അപ്പോൾ നമ്മൾ റൈറ്റ് സൈഡിൽ പ്രൊഡക്റ്റ് ഫോർമുല അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടി വരും ഡിഫറൻസിയേഷനിലെ. ദാറ്റ് ഈസ് ഡി സ്ക്വയർ യു ബൈ ഡി തീറ്റ സ്ക്വയർ ഈസ് 1 by 2a sec theta tan theta ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യുക. ഫസ്റ്റ് ഫംഗ്ഷൻ ഇൻറ്റു ഡെറിവേറ്റീവ് സെക്കൻഡ് പ്ലസ് സെക്കൻഡ് ഫംഗ്ഷൻ ഇൻറ്റു ഡെറിവേറ്റീവ് ഫസ്റ്റ്. ദാറ്റ് ഈസ് sec theta ഇൻറ്റു സി സ്ക്വയർ തീറ്റ. ടാൻ തീറ്റയുടേത് സി സ്ക്വയർ തീറ്റയാണ് ഡെറിവേറ്റീവ്. അഗൈൻ സെക്കൻഡ് ഫംഗ്ഷൻ ടാൻ തീറ്റ ഇൻറ്റു ഡെറിവേറ്റീവ് sec theta. ദാറ്റ് ഈസ് ടാൻ തീറ്റ sec theta. That we again write equal to 1 by 2a sec theta into sec square theta sec cubed theta plus tan theta into tan theta tan square theta sec theta. Add u on both sides. That is u അങ്ങോട്ട് ആഡ് ചെയ്യുക. Add u on both sides. D square u by d theta square plus u is equal to 1 by 2a sec cubed theta plus tan square theta sec theta plus u. Multiply both sides by L square u square by m. L angular momentum. M is mass of particle. Multiply both sides by L square u square by m. That is L square u square by m into d square u by d theta square plus u equal to L square u square by m into 1 by 2a into sec cubed theta plus tan square theta sec theta bracket closed plus u. Square bracket is also closed. Then we put a substitution. That is f is equal to, f is equal to minus L square u square by m into d square u by d theta square plus ur. So in the LHS, we can write it as minus f. The starting equation, minus f. Minus f is equal to L square u square, RHS. L square u square by 2am into sec cubed theta plus tan square theta sec theta plus 2au. Since 2a is taken out, 2a is taken out, 1 by 2a is taken out. So when we take u inside the small bracket, we get 2au. That is f minus f is equal to L square u square by 2am. M is also to 2am into sec cubed theta plus tan square sec theta plus 2a into u. You know, u is equal to sec theta by 2a from the equation number 2. So 2a into sec theta by 2a will cancel. So we get L square u square by 2am into sec cubed theta plus tan square theta sec theta plus sec theta. That is L square u square by 2am sec cubed theta plus sec theta can be taken out from last two terms. 1 plus tan square theta. That is equal to L square u square by 2m into sec cubed theta plus sec theta, and you know 1 plus tan square theta is sec square theta. That is also put equal to L square u square by 2am into sec cubed theta plus sec cubed theta. That is minus f equal to L square u square by 2am to sec cubed theta. That is minus f is equal to L square u square by 2am into 2 into sec cubed theta. Sec theta is 2au from equation 2. Cubed, 2au cubed, that is sec cubed theta. That is 2 cubed is 8. And 2 and 2 will cancel from numerator and denominator. You write the rest. That is 8 L square u raised to 5 a square, a cubed, and a will cancel. We get a square by m. That is f is equal to minus 8 L square a square by m into u raised to 5. Minus 8 L
square A square by M is a constant. So we can write F proportional to U raised to 5. F proportional to U raised to 5. U is 1 by R, you know. That is F proportional to 1 by R raised to 5. This is the answer. That is, the force F varies inversely as the fifth power of the distance. അപ്പോൾ ലെങ്തി പ്രോബ്ലം ആണ്. ഇത് 2008 ചോദിച്ചതാണ്. അപ്പോൾ കുറേ എഴുതാനുണ്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങളൊന്ന് വായിച്ചിട്ട് എഴുതി നോക്കുക. യു റീഡ്, റിപ്പീറ്റഡ്ലി റീഡ് ആൻഡ് ട്രൈ ടു റൈറ്റ്. Thus you can study it. A previous question. Next problem, show that for elliptical orbit epsilon is equal to r max minus r minimum by r max plus r min. So we draw the trajectory once again and mark A and B 20 points. R1 we have marked, R2 also we have marked. R1 we call as R max and R2 we call as R minimum. So we have the relation 1 by R1 is mk by L square into 1 minus epsilon. This is our turning point case. You refer back. You can see this relation. 1 by R1 is mk by L square into 1 minus epsilon. 1 by R2 is equal to mk by L square into 1 plus epsilon. Dividing these two equations, we get R2 by R1 is 1 minus epsilon by 1 plus epsilon. Now you apply components and dividends. Component to dividend. Components and dividends. The relation is if A by B is equal to C by D, then A plus B by A minus B is equal to C plus D by C minus D. That relation we apply. So R1 by R2 equal to 1 minus epsilon by 1 plus epsilon can be written as R2 plus R1 by R2 minus R1 equal to 1 minus epsilon plus 1 plus epsilon by 1 minus epsilon plus in the denominator it is minus. So we get plus 1 minus epsilon if you remove the bracket. Components and dividends. A by B is equal to C by D ആണെങ്കിൽ താഴെ കാണുന്ന relation A plus B by A minus B is equal to C plus D by C minus D നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്തതാണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ A ആയിട്ട് R2, B ആയിട്ട് R1, C ആയിട്ട് 1 minus epsilon, D ആയിട്ട് 1 plus epsilon വിചാരിച്ചാൽ മതി. അപ്പോൾ അത് റൈറ്റ് സൈഡ് ടേംസ് എല്ലാം വെട്ടിപ്പോയിട്ട് നമുക്ക് R2 plus R1 by R2 minus R1 equal to 2 by minus 2 epsilon എന്ന് കിട്ടും. Epsilon you cross multiply, we get a minus of R2 minus R1 by R2 plus R1. ആ മൈനസിനകത്തേക്ക് കൊടുക്കുക. That is epsilon is equal to R1 minus R2 by R1 plus R2. R1 plus R2. Or we can write R maximum minus R minimum by R maximum plus R minimum. Next question. Periods of the Earth and Jupiter, are in the ratio 1:12. Make an estimate of the radii of their distance from the ratio of their distance from the Sun. You see, periods of the Earth and Jupiter are in the ratio 1:12. Make an estimate of the ratio of their distance from the Sun. Assume circular orbit. അപ്പോൾ സർക്കുലർ ഓർബിറ്റ് വിചാരിച്ചുകൊണ്ട് ഈ എർത്തിലേക്കും അതുപോലെ തന്നെ ആ ജുപ്പിറ്ററിലേക്കുമുള്ള ദൂരത്തിൻ്റെ റേഷ്യോ കണ്ടുപിടിക്കാനാണ്. അവയുടെ പീരീഡ് റേഷ്യോ 1:12 ആണ്. ആ പീരീഡിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ്. അതൊന്ന് എഴുതണം. T is 2.√r^/gm. R എന്ന് പറയുന്നത് റേഡിയസ് ഓഫ് ദി ഓർബിറ്റ് ആണ്. M മാസ് ഓഫ് സൺ ആണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ എർത്തിന് പറയുമ്പോൾ ഫോർമുല 2.√r1^/gm എന്ന് കിട്ടും. പിന്നെ ജുപ്പിറ്ററിന് പറയുമ്പോൾ T2 is equal to 2.√r2^/gm ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ T1/T2. On division we get T1/T2 is equal to √r1^/r2^. That is squaring. T1 square by T2 square is r1^/r2^. R1/r2 is equal to T1/T2 raised to 2/3. നമ്മൾ
റൂട്ട് കാണുന്ന രീതിയാണ്. That is 1/12 raised to 2/3. That is the ratio. Because T1/T2 is given as 1/12. That is the answer. Another problem. The mean distance of Mars from the Sun is 1.54 times the distance of the Earth from the Sun. Compute to the period of revolution of the Mars around the Sun. അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്ത ജസ്റ്റ് മുകളിലെ പ്രോബ്ലത്തിൻ്റെ അതേ പ്രിൻസിപ്പിൾ ചെയ്യുന്ന പ്രോബ്ലമാണിത്. I shall read it again. The mean distance of Mars and the Sun is 1.54 times the distance of the Earth from the Sun. ഇവിടെ മാർസും സണ്ണും എർത്തുമായിട്ടാണ് കമ്പാരിസൺ. കമ്പ്യൂട്ട് ദ പീരിയഡ് ഓഫ് റെവല്യൂഷൻ ഓഫ് ദി മാർസ് അറൗണ്ട് ദി സൺ. We know t square proportional r cubed or t proportional to r1 raised to 3/2, r raised to 3/2. So we write two separate equations. Therefore, t Mars by t Earth is equal to r Mars by r Earth raised to 3/2. The calculation we can write, that is 1.524 raised to 3/2, 1.88 on calculation. Take a log and simplify. t Earth is 1 year. നമുക്കറിയാം എർത്തിൻ്റെ പീരീഡ് 1 year ആണ്. എർത്തിൻ്റെ പീരീഡ് 1 year ആണ്. ടി മാർസ് അത് 1.88 എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. 1.88. Therefore, T Earth is equal to 1.88. നമുക്ക് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്താണ്? 1.88. ടി മാർസ് ഇസ് 1.88. ടി എർത്താണ്, അവിടെ ഇൻറ്റു ആണ്. 1.88 ടി എർത്താണ്. 1.88 ഇൻറ്റു ആണ് കേട്ടോ, ഇൻറ്റു ഫോമായില്ല, ഇൻറ്റു ടി എർത്ത് ഈക്വൽ ടു 1.88 എർത്ത് ഇയർ. അതാണ് ഉത്തരം. ടി മാർസ് 1.88 എർത്ത് ഇയർ. അവിടെ ആ റിലേഷൻ നോക്കുക. ടി മാർസ് ഇസ് 1.88 ടി എർത്ത്. ആ മുകളിലത്തെ റിലേഷൻ ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ മതി. ടി എം ബൈ ടി ഈസ് 1.88 ആണല്ലോ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ടി കാണുമ്പോൾ 1.88, ടി എം കാണുമ്പോൾ 1.88 ടി ആണ്. That is the answer. Next problem. If the distance of the Neptune from the Sun is 30 times that of the Earth, find the period of revolution of Neptune around the Sun. ഇപ്പോൾ നെപ്റ്റ്യൂൺ മറ്റൊരു പ്ലാനറ്റാണ്. അത് സണ്ണിൽ നിന്ന് എർത്ത് ദൂരത്തേക്കാൾ 30 times അകലെയാണെങ്കിൽ ഫൈൻഡ് ദ പീരിയഡ് ഓഫ് റെവല്യൂഷൻ ഓഫ് നെപ്റ്റ്യൂൺ അറൗണ്ട് ദ സൺ. നെപ്റ്റ്യൂണിൻ്റെ പീരിയഡ് കണ്ടുപിടിക്കാനാണ്. യു സി, ലെറ്റ് R1 and R2 be the distance of the Earth and the Neptune from the Sun respectively. If T1 and T2 be the respective periods of revolution around the Sun, using t square proportional r cubed. അതായത് t is 2.root of r cubed by gm. ആ ഇക്വേഷനാണ്. t square proportional r cubed. We have T1 by T2 square is 1/30 cubed. T1 is 1 year for Earth, period of Earth around the Sun. T2 square is, therefore we get 30 cubed. That is T2 is 164.2 years. 30 cubed is what? അത് നമ്മൾ T2 സ്ക്വയർ ആണ് 30 cubed. അപ്പോൾ T2 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 30 raised to 3/2 വരും. 30 raised to 3/2. ഇപ്പോൾ 3/2 പറയുകയാണ് 164.2 years. That is all with your 23rd lecture on classical mechanics. We continue the next class with a new chapter, that is collision chapter. We start in the next class. Thank you very much.